ike dum nwere ike ha dọọ mma maka ụwa ga-adịgo taa afụzi onye akọ afụrụ onye akọlụ atọọla nwere onye afọrọ akọ seriously ndị be anyị o nwere ihe ọ na-awa agwa nwaanyị asị ya agwanakwa di ya yes o nwere ihe ọ na-awa agwa nwaanyị asị ya agwakwana di o nwere ka ọ ya ha ekwu ụmụ nwaanyị obere m na-emere onye jere kọrọ ha ihe sị ha agwakwana di ya ụmụ nwaanyị ịnụkwa nke na-eme akpaghị na nkata ozugbo ikwete na ọ na-eme eme ụma were agwa nwaanyị ihe si ya ekwukwene you're kidding. In fact you're joking. Before na-anarụ ọ na-agwa gị ihe di ya kwuru ụmụ nwaanyị ọ hịara ahụ ọ fara nnukwu ahụ PDP crisis ka anyị na-atụgharị uche ya n'ime ya maka na ọkpụkpụ agbadogo ha n'onu ọkpụkpụ Wike gbadoro ndị PDP n'onu n'eno tarie na-atari ka o yirara ọtọkwa ọchịcha ọkpụkpụ Wike gbadoro ndị PDP n'onu pitikpọ n'obi joke atọ n'enu gbụfụta tarikọ na atarikọ kpuhuo na akpụ you know wee bụrụ nnọọ Wike onyere mmaba ịma ihe onyere mmaba Wike abụrụgo onyere mmaba na PDP na Nigeria. In fact ọwụdịzọ na PDP ndị PDP na-ebechu apụ ebechu ọ na Nigeria ọ chọgbu ịnara ụmụ ibe ana ha ekweghị arụ ihe sense president wee tiwe kpọwa ọdụ ka majority ndị nwunye ya ahụ ndị be ha o jiri nwayọọ share biko were nwayọọ udo na-achịgo the verse for the big time na ha makwa ka Wike shi wee kwado ya bụ ije you know mgbe nke El-Rufai ihe o mere ndị Igbo wụta atị Wike shi na ya wụghị onye Igbo so ana niile a kịta a na-achọ ịkọlọmbi onye ma ndị nwunye president ji wee shi mba ispikiri ka were ihe nwayọọ nna ahụ ka were ihe nwayọọ nke o mere intervene kachikada egwude o nwekwara ihe ọzọ o medere intervene ọzọ enwere another thing president anyị mere intervene mana o ji oshikwashi ji ebite ego ọzọ ọchịkwachi ji eji ebite ego ọzọ gwana m onye biya na-agba ọkụ ya na-achụ nta oke gwa m ka ahụ ga-adị ya president anyị shishi ji ebite ego ọzọ oke ọwụ ya ka m na-akpata maka enu m ịgbawa maka o nwere ike ịkpasu m iwe nke dị egwu mana ka mkpa ihe ọzọ. PDP crisis. Lamido seeks Wike's expulsion from the party. PDP crisis. Lamido seeks Wike's expulsion from party. Okwe kwuru emeheme ọdụ ka aja dị na so anya ka ije evu na nke anya inebe ha sọsọ anya you know maka okwu egwu abagwara egwu nchechapụta anya. Stan, you're welcome. User, my friend, you're welcome. Dalo egwu abagwara egwu Olayinka Hussaini, you're welcome. Egwu abagwara egwu nchechapụta anya. If you know what I mean, please help tap. I will be grateful.
So, former Jigawa State Governor Suleiman Lamido has described the Minister of the Federal Capital Territory, Chief Nyesom Wike, as a disaster who should be expelled from the People's Democratic Party (PDP). Lamido said this in a telephone interview in Abuja on no be today now, Abby. He explained that although he remains a member of the PDP, he helped form. Mgbe m nọ na redio ka a ya akpọ m na fon. Mgbe m nọkwasị nso n'ọrụ onwe m nwa nwayọ, ha ya akwa akpọ m na fon gwa m ihe ahụ ha chọrọ ịgwa m. Mgbe ahụ m nọ na redio ịhụ ha akpọwa m. A party he helped form. He has taken the pain but necessary decision to abstain from leadership meetings as long as Wike and ex-Benue State Governor Samuel Otom remain a member of the Board of Trustees. The former governor wondered why Senator Samuel Anyang, who was rejected by his zone, the party's governors, and the Board of Trustees, should be imposed on the party as National Secretary. In response to a question on Wike's role in the of the Democratic Party (SDP), when the party was compelled to sanction one of its powerful members, the late Senator Arthur Nzeride, for undermining the party, Lamido said, "During our time, the party SDP was supreme. It held full authority and everyone respected it, whether in the north, south, east, or west. Anyone, no matter how influential, who crossed the party line would be sanctioned. Similarly, President Bola Tinubu has intervened in the ongoing sealing of properties belonging to ground rent defaulters in the Federal Capital Territory (FCT), granting a 14-day grace period for them to settle their outstanding obligations and regularize their documents. That's what's up, both in PDP and in the nation. The questions that ought to be answered is, why do governments really want to go and collect something that they've sold? Yes. I know for sure that when you sell your thing, your hands, legs, eyes are off that thing. Yes. By default. Even the fruits, vegetables, plantains, guavas, mangoes that grow in that portion of land, you can never enter there to even pluck one. Because you've sold your stuff. But why does government think and do irrelevancies when there are so many issues around the town, around the nation, around the country? Why do they sell their thing and also go back again to claim what they have sold, sometimes what they have privatized? They still have an eyes in what they have sold or what they have privatized. Some of these lands, they allocate them so cheap. You understand? Yes. So cheap that they buy the land off within themselves. They buy the lands off within themselves. You want to go? Divide the national cake. You take your own. I take my own. You understand? So, knowing that you've sold off your stuff, why do you have interest in the things that is still there? Yes, after a while. After a while. Haman netokwe those properties. Man, now privatize or go off. They begin to chook eye.
in there. Yes, it's true. They begin to peel off, they begin to scratch the things they want meaning. The same thing I have for Kalo. Yes, abandon Oya. Federal government ji abandon Oya. Ndị ọzọ bịara bịa dezie ọmawazie mma ha hụ na ego dị ya ha wee tiwere ndị ahụ anya wee nyewezie ha tatụwa. Seriously, nyewezie ha tatụwa in Grand Star. Ndị TikTok unu tapụrụ m ihe anụnwa ọya ha awa n'afa ekene m. Seriously, why do they sometimes want to revoke lands that are no longer theirs? Even the ones that have been fenced. Ima na ọma dị nwe ụmụ ndị mmụọ anaghị agba na fence na ya ishemukwu ogene ụmụ ndị mma ada agba fence na ana ọmadị na agba fence na ana, right? Even the ones that they know adequately that someone has fenced. Sometimes the government wants to just go and encroach and see who owns it. Yes. Because of how long the place has been lying fallow, whether the person is still alive or dead. Other times, they don't even go for further verification. They go and sell it off without trying to call the person through the designated number in the Ministry of Lands or the registered allocation for the place. They don't bother calling the designated number to that land. Yes, it's not a joke. How can you eat your cake and have it? You sell your thing and then you want to know how that thing is by trying to encroach, to go and take over again that thing. To go and Colombia the thing. It's not nice. It's not your own. You sold your stuff. So remove your eye. Because they really have sold it. Maybe now by now, by now only 200 and you know that bag why I sell give you. I beg give me back. The price don't increase. You understand? You understand? Yes. Because if you do not put people in some shoes that they misbehave in, they will never know their misbehavior. They will think it's a normal thing. I don't know how long the Land Use Act stipulates that a land should lie fallow, whether you're ready to build or not. I don't know whether there is a stipulated time for owners to allow their lands to lie fallow. Because I know there are people who do land banking. All they do for a living is when a land is cheap, they buy it in bulk and allow it to grow over time. And I appreciate Chimes, the real estate. They buy it when it's really cheap. They go to some interior village and then they build stuff over there and open up the place for those people, giving them basic amenities courtesy of the land that they've provided for them to buy. But no, government will not ever think of how to build a road along that place. You know, they will not think of how to put pipe-borne water in a thing that they've sold. Instead, all they will be thinking is how to recover that place to become government property. Sometimes Nitel name privatization, hare building, hare one or two. The same thing na other parastatals. How do you think that you would go and sell your stuff and then one government just enters and then come and revokes everything that someone has bought because no trope and it's not a joke. Ajan for encroaching in some people's land. It's not so why do government always want to sell their thing and yet
look for another means to revoke the land and give it to some other persons. O mere na destiny layout. People who bought from the first son or from one of the sons of the man started having issues for paying to that person. The first son now came in, or another. He had so many sons. They shared the stuff. How are we people supposed to know who is allotted this or that? Oh, onye bịa goshighị ezigbo akwụkwọ ejima na guje nene akwụkwọ ejima na ọ dị genuine igoro ana. But they started going from house to house inside destiny layout, claiming ownership of what people have bought from either the younger brother or the elder brother. You see, that's madness. That's madness. And making people to pay twice as the value of the amount that they bought the land before. It's not funny. It's really not. In case we're taking this for a joke, it's not funny. It is not funny. You cannot sell your thing and want to have it back in a twinkle. Because na imemurie, because na iwu government. Okwa mmade wu government. Okwa mmade. Why do we do that? A lot of places in GRA, you will just see one governor will come in and claim ownership. No, he will just come in there and claim ownership. Or call the person whom he thinks no young when can would be a polite one. More will sing now. I will not go on where I like your partner, me a biko can you get balls of Hungary and Naka. A man who had lenient enough. Other people will just claim, you know what, I'm taking over this, I'm going to give you another one, whether you agree or not. You know, or how government, or Hanachi. Oh, it's a stupid thing. It's not even funny. Echevudaya were even beg Kwame Road. I should know no do na map Enugu na no zoko akwa yoza onye ka ị na-emegbu kedike na onye ị na-emegbu After 4 years. Onye riri nwanne ya were nakpu ọkụ ọnụ nwe ha agwa juhie enwe ha afọ juhie onye ọwụ na ihuru riri nwanne ya were nakpu ụra ovu ọnụ nakpu onye ka ị na-emegbu tia ihuru mmadụ mere gị nakwa ere ma ọwụ na aka ga adịghị ọcha ọwụ ha na aka ga adịghị ọcha ọ na-ere. And sometimes people just go try to collect people's lands after they know that these people have various documents to that land, including some sisters who have C of O's. It just to na chi nara ha diana because na ewu nka wuru nke ọzọ maka na ime nwurie. And owu na irucha ihe ahụ ị chọrọ iru na ị ga-ebi ebe ahụ ọkwa agwọ na akpị ka a na-arụrụ ya. Ụmụnne ka iji arụ ụlọ ebe niile na 36 states. Ụmụnne ka ị nwere. Mmadụ one ka ịwụ ị gbara one unu adọkwala ọnọdụ nwekwe shiga agwọ na akpị mgbochi ahịa abata Enugu ya ha nọdụ ebe ahụ ọ ya eje na the hotel nwara ezigbo mma the best nọdụ na ya because cleaning of those kind of apartments me maintaining it without it just exit ya onye nwe ana narị ya na ya n'ike were ụlọ rụọrọ agwọ na akpị. Umugu ebiro obodo oyibo isi anata Nigeria ha chiri ịkọchi eghechi what's happening there? Maka really nothing is happening here. Nothing is happening here. Karịa iji aghụghọ nara mmadụ ihe n'ike. Shie jine maka na ahụ ọsara mmụọ okwu narị ya na ya n'ike o. Nya ọ bụrụ na president anyị ayọhụ Nyesom Wike mere ọgbado. It's not a joke o. Enwere ide ego ọ ga-awụ irie ọgbadogo gịnị was El Rufai anyị abịa yazie Nyesom Wike by revoking lands 13 to 15 days to come and do something on their land and settle their debts. And don't worry, the contractual agreement I will repay over time. A split here have payment plans. Or buru nke mortgage now. Let me tell you people, when you people are talking to people like us, we think at the same time. Okay, man, mortgage
through mortgage and we na salary over stipulated number of years. This process onye ahụ ji wee go ya wuru onye ọrụ oyibo ọ wuru 10 years ọ wuru 15 years ọ wuru 20 ọ wuru 30 years and ewere onwe obere na salary amara mgbe ọ ga-retire amara ego na pension amara ego na gratuity ya eshi ebe ahụ were till ọgwụ but onye ahụ bi n'ụlọ ahụ as bie. Then some minister just comes forth or some governor just comes forth and revokes everything pertaining the place or the location. And I don't even wonder how people go to revoke what their bosses have already endorsed. You see a land that was parcellated before you came in. You come in and then you then come in and then bring out a paper and revoke the place because you want to be the one to sell the place. Chineke nna ndị ọ ga-akpọkụ dị too much. Ndị ọ ga-akpọkụ dị too much. It's not a joke. Ihe anụnwa kịta anụnwa ọ na-eme na various locations. Ọ bụrụ so n'Enugu na various locations. Eweta isi na isi village nyakọ ya ọnụ mịa ha na-aghara. Sọsọ ka e wee were ana ha na-abụ. Sọsọ ka e wee were ana the two communities. Ndị communities unu rikuru latrin unu enyezi ha go ahead chiri ogochiri onwe unu gọọmenti bịa o wekọrọ ana unu niile were eme ihe sọrọ ha right at the moment ịchọ ha ka gọvanọ rụọ ọrụ unu ụzọ unu achọ ana nye n'ogbe ahụ ọkwa na ihe na-agba onye chọ ha ka gọvanọ rụọ ya ụzọ ọ chọọ ezigbota ana one gbagotere ọfụma nye the gọvanọ ejiri nwayọ tụọ ụzọ ebe ahụ kwa ụzọ ebe ahụ tiwa ụzọ n'ịkpa ebe ahụ kwatuo mountain ndụ ebe ahụ arụọ ya ezigbote korota ọ na-ahịọ ụzọ aga ebe ahụ bafụta ofu ebe ụzọ eshi ebe ahụ kwa afụta somewhere else ọ wụrụ ndụ aya adụ onye aghọ gburu ka agbara ngwanụ chụọnụ na Wike na PDP ka ya ashim unu na ọwụrụ ụgwọ ọkpụkpụ gbadoro mmadụ n'olu taanụ no tariko na atariko gbukwuo ngwa n'onu na ehuhu gbufụta dị ya agbufụta kandi nwa ma ọ wụrụ akpị that is jeweru ka ọka ji adị PDP ọdụnụ ka ọka ji adị otu ahụ dụ ha. You know, the worst thing that happens to you is when you're not even at peace with yourself. I beg to differ. The worst thing that can happen to you is when you are not even at peace with yourself. You can't find peace elsewhere now. You can never give anybody peace when you cannot find peace within yourself. Or possible. You cannot. Because you cannot give what you don't have. Or possible. So guys, what do you think? I'll open up the top lines. 0902 311 1009. 0902 311 1009 and 0909 771 1009. 0909 771 1009. Good evening. Darling. Hello. 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 Why, Yoma? Hey. Ile kwenye okwu anya asị m kwuo n'ute na anyị onye isi ala ya maka na okwu PDP ọ mago na PDP bụ a very big force nwere ike inye nsogbu adịghị anwa ịma na ihe abụọ ndọrọndọrọ ọchịchị bụ na a na-ekwu onye ọbụla ife aja ikpoli ibe gị na garị
So ya Wike nọkwana na PDP na-agatara anyị ihe. Asị m kwuo mmasị gị nọ n'isi ala ya make sure na PDP nwetara onwe ya. I'm telling you, that is what I think. I don't want to na-akọrọ anyị. Ihe abụọ nnukwu nsogbu dịrị anyị. Eze gọvanọ bịalụ oregharịa na nsogbu dị anyị makwa na ihe anyị ga-eme ụdịka ihe a mana ihe anyị na-ekwu n'okwu ya bụ ihe ndị gọvanọ anyị nọkwado onye gburu chi igbe ebe ya bụ gọvanọ na minista na elu sọmbadị gochi anyị ịga anyị na Abuja kpekpere ego expendisha millions of naira sọmbadị si n'ebe osisi gị n'ọrọzia dịgaja kwụgharịta ụgwọ ụfọdụ aka ha tara akụ ụfọdụ adịkọrọ laịt ọ bụrụ ihe mmadụ kpatara ibe ya onye na-anwụ ọ na-ajụ gịnị na-eme ya ọma mmadụ ya ometara nwe ya mana nsogbu adịrọ nke onye bụ na mịtara ya were isi ya bụrụ ọ rịọrọ onye nke a ka m chọrọ ka m chie biko nwanne m nwaanyị gosi ka ọrụ ga-amata. Daalụ. Mana FCDA, like after you've registered your land and you're about to build, you've done your clearance, you've registered everything, you're about to build. A team will just come from nowhere and you will give them, depending on what you're trying to build, you will give them between 2 million to 10 million, depending on ihe na achiro. Nti ya kinye gita ya na osuru omuku. FCDA. Nke awukwa nke a na-ede receipt. No receipt in line with this. Nke a ba aka azụ a na-enye ha on their own for you to have a successful build. Ogbane echago in community de kwa iche. Nke anụnwa wa ogbane echago gọọmenti. Organo n'ọfịs hibere. Ụmụ boyi ya ji eje wetere returns. Ekwu ya revoke that building ị chọrọ ime. Maka Chineke ka m na-akọrọ gị ihe anụ ọ bụ kwa njakịrị ọ bụ hodo njakịrị ihe nshige ewo after you have done your clearance and everything so ka i wee sochia aka ka e wee bupụrụ gị ihu na ihe ị na-arụ you will pay from 2 million to 10 million depending on enweghị ihe erichara agụụ na enweghị ihe ọwụ na erichara ege na Ojana go. Highest iriye for 3-4 months. Ịchọwakwa ego ọzọ. Ọ ya mere ọwụ na ịbụ onye na-ere ana na-eme ihe agent a ịbịa m n'akụkụ mụ na gị enwe problem. Because I don't understand. Enwe m ike ịkọwa ihe bịara mmadụ ije a. Anyị na-aya gọọmenti. Anyị anaghị onwe anyị. Negodu ka Enugu shi wee dịzi so porous na ndị landlord kwuo ego one ha na-erent ụlọ. Ịkwụcha ego ụgwọ landlord chena ihe ekuchanata ego agent akarịa ego landlord ego lawyer akarịa ego landlord lawyer ịkwụọ nke ya then ashizieze na ihe akwụ caution fee asị nwatakịrị bịara ibi n'ụlọ yes asị nwatakịrị na-ede ihe n'aja bịara ibi n'ụlọ then ịkwụọ lawyer fee then ịkwụọ agreement fee then ịkwụọ agent fee ego landlord epe mpe agent na lawyer na caution akarịa ego ụgwọ ụlọ mmere ndị mmadụ ji awụ ha chọọ ibi ha nawa na suburb je kuchanata ume biriweje na township ka ishi eshi na ayo ibe ayo ekene m ka hapụ unu n'aka UCDMC ka ọ bịadoro unu gaa maka mmadụ ahịa ekwugbo onwe ya okwu n'okwu n'obodo nke anọ ebe unu si n'onu anyị bụ na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba jele mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mba ozi Ejiọfọ udo dịrị ndebe anyị ekene unu Good evening, sir.